మార్గాలు ఉంటాయి. కొందరికి పాటలు వింటే ఆనందం కలుగుతుంది, కొంతమందికి పుస్తక పఠనం చేస్తే ఆనందం కలుగుతుంది, కొంతమందికి స్పీచెస్ వింటే ఆనందం కలుగుతుంది, కొంతమందికి వేరే వేరే సినిమా చూస్తే ఆనందం కలుగుతుంది. కానీ వీటన్నిటికంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఆనందం కలగాలి, మానసిక ప్రశాంతత కలగాలి అని అంటే ఈరోజు మనకి శ్రీనాథ్ గారు చెప్పేటటువంటి జ్ఞానం అనేటువంటి అంశం గురించి తెలుసుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా అద్భుతాలు సాధించగలుగుతారనే నమ్మకం నాకుంది. మనం శ్రీనాథ్ గారితో మాట్లాడుతూ జ్ఞానం అనే అంశం గురించి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అండి శ్రీనాథ్ గారు. నమస్కారం, హరి ఓం. ఓకే, సో స్టార్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను డైరెక్ట్ లో టాపిక్ లో. సో బేసికలీ మన ఒక ప్రాబ్లం గురించే మనము ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు జనరలీ మన అనుభవం ఏంటంటే వెన్ యు ఆర్ బోర్న్, సో మనం అజ్ఞానంలో పుడతాము, పెరుగుతాము. బట్ మన గోల్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ అజ్ఞానం. సో దట్ ఈస్ ద గోల్. సో ఇప్పుడు ఎందుకు దీన్ని అజ్ఞానం అని ఎందుకు అంటారు అని మనము పరిశోధన చేయాలి. వి నీడ్ టు ఎగ్జామిన్ ఎందుకు, వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, వై ద జనరల్ mundane life is called as అజ్ఞానం. సో ఓకే, జనరలీ మనం ఏం చేస్తాము, మనము పుట్టిన వెంబటే we have a goal, అంటే we have our basic education. సో ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత మనం ఏమనుకుంటాము, ఓకే ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని. సో మనము ఇంకా దానికి తగినట్టు మనం ప్రొసీడ్ అయిపోతుంటాము, లైఫ్ అలా జరిగిపోతా ఉంటది, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే అంతా చాలా బాగా జరుగుతూ ఉంటది. బట్ సడన్లీ ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, లైక్ సమ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, లైక్ సంబడి డైస్, ఎవరో చనిపోతారు. సో దెన్ ఓన్లీ వి స్టార్ట్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జామినింగ్ ఎందుకు ఎందుకు పెరుగుతున్నాము, ఏదో ఇవన్నీ చేస్తున్నాము, అండ్ ఎందుకు వై ఆర్ వి డూయింగ్ దిస్ అనే ఒక క్వశ్చన్. సో ఒకసారి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతేనే మనకు అసలు ప్రాబ్లం ఏంటా అని తెలుస్తుంది. సో ప్రాబ్లం మనకు ఇప్పుడే ఐడెంటిఫై అయినట్టు దట్ నిలబడుతుంది. సో ఇప్పుడు when that is the problem, that at every second you are facing death, then what should be your goal? Should you try to get more out of the jagat, or try to understand ante induku ee problem mala రికర్ అవుతుంది, మళ్ళా పుడుతున్నాము, పెరుగుతున్నాము, మళ్ళా పోతున్నాము, ఈ సైకిల్ సంసారం జరుగుతానే ఉంది కదా. సో అప్పుడే మనం యాక్చువల్లీ వి స్టార్ట్ టు ఎగ్జామిన్ సంసార. లేకపోతే మనము దాన్ని ఎగ్జామినే చెయ్యము, మనకు అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే మనకు దాంతో ఏంటి, మనం వీఆర్ నాట్ కన్సర్న్, వీ హావ్ నాట్ క్వశ్చన్డ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బీయింగ్ బోర్న్ అండ్ డైయింగ్. సో దిస్ ప్రాబ్లం, అడ్రసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఈజ్ finding a way to come out of Ajnanam and go to Gyanam. So this is what is the definition of Jnana, is finding out a way out of samsara. So this is simply what I would like to say. So if we have to, అంటే ఇప్పుడు మనం సంసారం నుంచి బయటపడాలి అని అనుకుంటున్నాం, సరే, అయితే మనకి వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్? సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి, మనము ఏదో ఒక సోర్స్ ఉండాలి కదా. సో మనకు మెయిన్ రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఏమని ఇచ్చారు మన పెద్దలు, ఇది మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తే వాట్ వి ఫైండ్ ఈస్ మన పెద్దలు హ్యావ్ గివెన్ అ లాట్ ఆఫ్ శాస్త్ర మన ఫర్ అస్, ఎస్పెషలీ ఫర్ దోస్ బోర్న్ ఇన్ ఇండియా, భారత్. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నంత సంస్కారం అండ్ బుక్స్, శాస్త్ర బహుశా 1/1000 కూడా మిగతా కంట్రీస్ లో లేదు.
So that much of wealth we have of knowledge. సో దీన్ని మనం పక్కన పడేసి మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు అలా పరిగెత్తుకుంటా పోవటం ఏమర్థము? సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మనము యాక్చువల్లీ వి నీడ్ టు అడ్రస్, బికాస్ ద హోల్ క్వెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ హ్యాస్ ఓన్లీ బీన్ టిల్ నౌ సత్యం ఓన్లీ. సో ఇది మనం పక్కన పడేసి ఏదో సాధించేద్దాము జగత్లో అంటే, ఇంకా ఈ సాధించాలంటే ఇంకా మనము భారత్ లో జన్మం అవసరం లేదు. You could have been born in America, no, Australia, no, UK, no, so Germany, no, so where they are doing very well in the jagat. So that would have been a better place to take birth. But అంటే మనం ఏంటంటే we have been born with in Bharat for protecting our culture and dharma of understanding this question of why we are born. మనం ఎందుకు పుడుతున్నాము, మనం ఎందుకు పోతున్నాము. సో ఈ క్వశ్చన్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది is the primary duty of anybody who is born in Bharat. And I don't know how it has happened. Manamaite, we have forgotten this and we have become just like the Westerners, like, ఏంటంటే ఇంకా మళ్ళా డబ్బులు, అమ్మాయిలు, మామూలు, ఎంజాయ్మెంట్ అని అదని. So Maya is very strong. Of course, we all know that. We have our own personal experience. But we have to actually address the problem కదా. ఇప్పుడు మన ముందు కళ్ళ ముందు మృత్యు నిలబడుతుంది. సో దీన్ని మనము ఇగ్నోర్ చేస్తామంటే ఎన్ని రోజులు ఇగ్నోర్ చేస్తారు? ఈ రోజు ఇగ్నోర్ చేస్తారు, సరే. రేపు ఇగ్నోర్ చేస్తారు, సరే. రోజు ఇగ్నోర్ చేయలేరు కదా. రేపు నీ కళ్ళ ముందే నీకు నిలబడతా ఉంటది కదా. సో హౌ క్యాన్ యూ ఇగ్నోర్ ద ప్రాబ్లం? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్. వీ హ్యావ్ టు, యాజ్ ఎనీ సిటిజన్ born in India, this has to be our primary quest. Okay, now, so now, endante we are born here. Okay, now, we have the effect of Maya on us, so we forget this question. Basically, as soon as we are born, we completely forget. అంటే ఈ ప్రశ్ననే పక్కకు పెట్టేసి మనము ప్రొసీడ్ అయిపోతా ఉంటాం. ఏంటంటే సరే పెళ్లి చేసుకున్నాము, పిల్లలు కన్నాము, డబ్బులు సంపాదించాము, ఇల్లు కట్టుకున్నాము, కోట్లు సంపాదించాము అని. మంచిదే, శుభం, అదేమీ తప్పేమి కాదు. కాకపోతే ఈ ప్రశ్న పక్కన పెట్టడం ఎందుకు? ఇదే కదా మన ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్న అడ్రస్ చేయకుండా మనము డబ్బులు అది చేయటం దాంట్లో తప్పేమి కాదండి. దట్ ఈస్ నాట్ problem. That is not, nobody is having any problem with that. Vedas say, please go enjoy life, have a wife, have a children, fulfill your responsibilities, but do not forget the question of why you are born. So, ee question pakkal padedandi, please. So, that is my request for all people who are born in India. So, idi mana first, this is our first responsibility, if you ask me. So idi, so yeah, and okay, now that we are in Agyana, how do we come to Gyana? So that is the question, and what are the means available to us? So if you examine this, we have Bhagavad Gita, which is the ante mana main source of information. Bhagavad Gita ante mana ఫస్ట్ ఇనిషియల్ టచ్. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇంట్లో మనకు we will find a భగవద్గీత anywhere, even in a remote village or in the city, educated, uneducated, mostly there is a good chance మనము we can find a Bhagavad-gita in the house. So all we have to do is just browse through and అంటే చూడటం, examine what is being అంటే ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణుడు అర్జునుడికి, ఏంటి ప్రాబ్లము అంటే ఈ అర్జున ఇస్ హ్యావింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అజ్ఞాన, దట్ అంటే నా చుట్టాలని నేను చంపాలి, నేను నా చుట్టాల కోసమే బతుకుతున్నాను, నేను నా చుట్టాలని ఎందుకు చంపాలి అంటే
ఇంకా అది ఆయన ప్రశ్న. సో కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ దట్ అరే భయ్యా నువ్వు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నావురా, నువ్వు ఇప్పుడు కాదు కదా. You have been there forever. I have been there forever. We are always been there. Nobody ever dies. Even if you die, you always come back. So it's like you are changing shirts. So it's not a big deal అని చెప్పేస్తాడు. బట్ ఇది మనకు అర్థం అవ్వాలంటే టైం పడుతుంది. సో దీన్ని మనము పరీక్ష చేయాలి. We need to examine this question. Just like Arjuna, also, took over the question he asked Krishna. So that is our responsibility. So that is the first source of information, Bhagavad Gita. Then if you go a little deeper, we have ante man daggara Vedas unnai. More Vedas lo we have Karma Kanda section, which is all ritual based. Ante idenante ee yagnam cheyandi ee phalam vastundi, manchidi shubham. So that's all for your material satisfaction and enjoyment. Problem with material enjoyment. Okay. So the next question is, the actual question actually is, why are you born and why are you dying all the time? Why is this entire samsaram going on? So the question we have to examine. So to address that question, Vedas lo we have the main the heart of the Vedas ante manaki Upanishads. So we need to actually examine the Upanishads. So ipudu manaki you have actually there are supposed to be 1008 Upanishads. Kavate over time we have lost, and finally right now we have about 108 Upanishads. So out of these 108 Upanishads, mostly the most popular or most useful are the primary 10 Upanishads or 11 Upanishads, on which we have the commentary of Adi Shankaracharya. So idi manamu parishodhana cheste, if you examine Adi Shankara's commentary on the Upanishads, we will get a very, very clear picture of reality. Idi manamu pakkala padesi, we are not even interested in Adi Shankara. Arey, he's an old guy, man. He's gone, dead and gone. Arey, bhaiya, he's talking reality, and we need to examine his answers to reality. So, nowadays, nobody cares about Adi Shankara. I mean, who's this guy? So, but he's the heart of India. If you really examine Adi Shankara, he is the one who has actually given us the answers. He's the one who has protected the Vedas, and he has actually established the Vedas. He set up the matas, 4 primary matas all over India, 4 corners, and then he wrote these commentaries on the Upanishads. Idi manamu we need to examine to get the answers to reality. So this is what is one of our primary goals, which we are not addressing right now. My only request is that because every one of us is facing the problem of death every day, in fact, every second, in fact, adi manam pakkala pettetam kante, if you try to examine it over a period of time, ante you need to examine it maybe spend about initially it will be difficult. Andariki telusu, it's not easy. Manaku dantlo interest kuda ledu. So దీని ఎందుకు మనము ఎగ్జామిన్ చేయాలి అంటే, you need to actually స్టార్ట్ స్మాల్. ఒక వర్సే తీసుకోండి, భగవద్గీతలో ఒక వర్సే తీసుకోండి, ఎగ్జామిన్ చేయండి. ఏంటి ఇక్కడ కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, అర్జున ఏమడుగుతున్నాడు అని మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఒక రోజుకి ఒక వర్సే తీసుకోండి ఇనిషియల్ గా, ఎందుకంటే మనకు అంత స్తోమత లేదు. సో we need to actually try to build some stamina towards knowing Satyam. So this will take some time, but idi manamu ila chesta unte slowly we'll start reading, we'll complete 1 chapter of Bhagavad Gita, and then go deeper, and then we'll finish the Bhagavad Gita, and then we'll get a lot of nice answers.
ఏంటిది ఇది చాలా బాగుంది అని అనిపిస్తుంది. దెన్ లేటర్ మనము ఏం చేస్తాము, ఓకే దీనికి సపోర్ట్ ఏముంది, ఆదిశంకర ఏం చెప్పాడు దీని గురించి అని మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఇంకా మంచి ఆన్సర్స్, మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్, విల్ గెట్ అ వెరీ వెరీ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ what Krishna is actually conveying in the Bhagavad Gita. So this we cannot afford to miss these answers of Adi Shankara. So this is our what we need to examine is look at Adi Shankara's answers to what Krishna is talking about in the Bhagavad Gita. So if we do this, there is a very very high chance that our ajnana will be lost and we will get jnana. So, but there are, many people nowadays think that there are a lot of other margas other than this actual marga is called Jnana Marga of Adi Shankara. But ఇప్పుడు మనం వేరే మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి కదా, భక్తి ఉంది, సమాధి యోగా ఉంది, హఠ యోగా ఉంది, కర్మ యోగా ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మళ్ళీ మీరు ఎందుకు జ్ఞాన యోగా అని మీరు అంటే భగవద్గీతలో అన్ని చెప్పారు కదా అని కొంతమంది అడుగుతా ఉంటారు. ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు జ్ఞానయోగా అని అంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు? కృష్ణుడు ఏమేమో చెప్పాడు కదా, కర్మయోగా అని చెప్పాడు, మళ్ళా సమాధి యోగా అని చెప్పాడు, ఎన్నెన్నో చెప్పాడు కదా. అంటే ఇప్పుడు భక్తి అంటే అదే, సో భక్తి యోగా అని కొంతమంది, సో మెనీ other ways ఉన్నాయి కదా. మళ్ళా మీరు ఎందుకు, why are you only stressing on jnana? So actually if you really examine, everything is 100% built on jnana. Okay, so all question, if you take even karma yoga, if you take bhakti yoga, or if you take samadhi yoga, everything is built on the foundation of jnana. So, ee Jnana Margam, we should not definitely ignore, and it is the primary question. So, this is my brief introduction as to, why this question needs to be addressed. So, idi manam enduku examine cheyali ani I have tried to convey. Now, if you need any more answers, maybe we can have another session and discuss further. So, because I think I have been allocated half an hour, so whatever I could convey in half an hour, I have tried to convey. At least I have tried to address the question of why, we have to examine why we are being born. So that is what I wanted to convey in this half an hour. This is all I can do in this time I have. Maybe in another later session, I'll try to address the problem deeply, in some other session. Okay, any other things we can discuss maybe later. Thank you so much. Namaskar.